Hi all, welcome back to my channel. Today I am going to show another healthy drink recipe, weight loss recipe, which we take in the morning, and you can skip breakfast if you take this one. So I'll show you that. So this is how it looks. Very yummy, healthy protein shake, homemade. You can see the color difference, right? I can show in my video the different why there is a color difference and how do we make it. This really helps you, hope, for the weight loss. If you are planning for the weight loss also, this is a very great drink to take in the morning. It will keep your tummy filling and you don't feel hungry, and also at the same time you are getting the nutritions. Let's go into the process. సో దీనికి మనం కొన్ని ఆల్మండ్స్, వాల్నట్స్ అండ్ డేట్స్ అండ్ 1 teaspoon ఆఫ్ చియా సీడ్స్, ఇవన్నీ మనము ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవాలి. వాల్నట్ వేసేస్తాము, ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ వేసేసినాం కదా, డేట్స్ వేసేస్తాము అండ్ 1 teaspoon ఆఫ్ చియా సీడ్స్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మనం వాటర్ పోసేసి ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసేసుకున్నాం. మార్నింగ్ సోక్ చేసినాం కదా ఓవర్ నైట్, ఇట్లా అయిపోతుంది మనకి. దీన్ని ఇప్పుడు మనము బ్లెండర్లోకి తీసుకొని స్మూతీ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. నేను ఇందులో వేసుకున్నా. దీన్ని వాటర్తో చేసుకోవచ్చు, లేదు మిల్క్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎనీ ఫ్యాట్ ఫ్రీ మిల్క్ వేసుకోవచ్చు, స్కిమ్ మిల్క్, అట్లా 2 ways you can do it. And don't throw this water, you can use this water also to drink. Okay, now I am adding little bit water to this and I'll blend it now. సో ఇట్లా స్మూతీ లాగా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలి. దీనికి మనం తీసేస్తాం. దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. And now I will blend with milk and show you. So now I am trying to show you guys how it looks with our milk. Now I am adding 2% milk to it. 2% milk. Perfect. Let's blend it. Okay, take into the serving glass. కొంచెం మధ్యలో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ బ్లెండ్ కాకపోయినా దట్స్ ఓకే, యూ కెన్ chew it and take it, right? So this is with milk and this is with water. You can see the color difference. Milk little bit whiter, with water not that one, but both taste different flavor, but both are good. Whichever is good for you, you can try. So now it's tasting time. Let's see. Taste also good. So hope you like this video. If you like it, please like it, share it and subscribe to my channel for more recipes like this. Thank you all for watching. Bye.